Good morning, my children, and welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, as I mentioned it on the previous video, we're going to leave the numbers, we're going to leave them the rest, we're going to leave them just for a few moments, because today we're going to concentrate on a brand new topic which is called geometric shapes. Para el día de hoy, chicos, como les había comentado en videos anteriores, vamos a dejar descansar esos números que hemos estado trabajando arduamente. Los vamos a dejar por unos momentos porque a partir de hoy nos vamos a concentrar en otro tema igual de importante que se llaman las figuras geométricas. Now remember, even though we're going to put them aside, that doesn't mean you stop learning them and reviewing them. To the contrary, it's very important that you constantly work with them so you don't forget them. Aunque ahorita ya los vamos a dejar descansar, los vamos a hacer a un lado, eso no significa que ya no los vamos a ver o que ya no estemos trabajando con los números. Todo lo contrario, pequeños. Es importante que ustedes los sigan repasando, los sigan estudiando para que de esa forma no se nos olvide y recuerden que los seguiremos trabajando en el futuro. So, for today, let's concentrate on geometric shapes. Vamos a empezar con nuestro tema de figuras geométricas. Como ustedes sabrán, pequeñitos, las figuras geométricas son figuras que nosotros podemos asociar con objetos. For example, el círculo, ¿ok? ¿Qué objeto podemos encontrar con esta figura? A sun, por ejemplo, el sol que se encuentra allá en el cielo, una dona, ¿ok? Que pertenece a la familia del pan. Una dona también tiene una forma circular. El día de hoy vamos a hablar acerca de las figuras geométricas más conocidas y les estaré explicando y platicando acerca de unos objetos que podemos encontrar con estas formas. So, as I mentioned, we begin with the circle. Now, objects that have a circular form are, of course, a ball. Remember, we have several balls according to the sport. De acuerdo al deporte que nosotros practiquemos, vamos a utilizar una pelota diferente. En el caso del básquetbol, la pelota que se utiliza es de color naranja. In the case of football or soccer, the ball is white with spots color black. In the case of tennis, the balls are completely color green and they are smaller. So, each sport has a different ball. And the most important part here is that the balls have a circular form. Another object that has a circle is the hoop. Now, hoop in Spanish, aro. Los aros que nosotros practicamos ya sea en danza o cuando hacemos alguna actividad para tener un poquito de condición, hacer actividades de ejercicio. Los aros son objetos circulares que nos ponemos a la altura de la cintura y tenemos que hacer este movimiento de manera que el aro no se caiga. Okay? Now, hoop in Spanish, aro, and it has a circle form. Okay, so it's important that you in your house, you also check objects that have a circular form. También sería importante, chicos, que ustedes en casita pudieran ver qué objetos tienen una forma circular. Ok, very good. Y ustedes en el día que nos veamos en nuestras reuniones me pueden comentar qué objetos se encontraron con esta forma. Next to the circle we have square. Now the word square in Spanish, cuadrado. And of course, we have several examples. The ones that I choose for this class are the robot, the head of a robot, la cabeza de un robot, okay, has a square form, tiene una forma cuadrada. Another object is, of course, our books.
the books that the teacher uses, the ones that you use, okay, those have square forms. Los libros que ustedes ocupan para sus actividades, tanto de la Miss Sandy como del teacher Jacob, tienen una forma cuadrada. Next to the square, we have the triangle. For the triangle, once again, we can have several objects, including the cone of an ice cream. If you remember the word ice cream in Spanish, un helado. Si ustedes han visto los helados, sabrán que estos están junto con un cono. El cono, pues, es la base del helado que está hecho de galleta. El cono, the cone, is like a triangular form. Tiene forma de un triángulo. Next to the cone, we have a hat. Now, hat in Spanish es un sombrero. Y es el sombrero que, pues, a lo mejor utiliza Santa Claus o el que utilizan los duendes. Tiene una forma triangular. Next to the triangle, we have the rectangle. Rectangle in Spanish, rectangle. Now, another characteristic of the rectangle is that of all the geometric shapes is the shortest. Otra característica del rectángulo es que de todas las figuras que ahorita estamos platicando, este es el más chaparrito, el más cortito, okay? The shortest. Now, objects that have a rectangular form are, of course, a table, okay? Remember, table, it's the object that we use to eat our food or to do our activities. Recuerden que una mesa es el objeto que nosotros ocupamos para consumir nuestros alimentos o para hacer nuestras actividades. Another object that has a rectangular form is, of course, blocks, like the Lego blocks, okay? Those are toys that we use to build objects. Recuerden que los bloques como los de Lego, estos juguetitos pequeñitos, estos bloques, la mayoría de ellos tienen formas rectangulares y son juguetes que nosotros ocupamos para construir lo que nosotros queramos. So, those are a few examples of objects with a rectangular form. Now, before I explain the activities of today, my children, let's have a pronunciation exercise. For this, remember, I will say it first. Please repeat after me with all of your energy. Vamos a empezar con nuestro ejercicio de pronunciación. Recuerden, pequeños, para esto, yo lo voy a decir primero. Repitan después de mí con todas las ganas del mundo. Circle. Square. Triangle. Rectangle. Very good. Now, remember, these are just a few examples of the more geometric shapes that we'll discuss in the future. Estas son algunas de las muchas figuras geométricas que estaremos trabajando en futuros videos. So, the activity of today. The activity of today, once again, is part of your teddy book and it's located right here. Page 117. 117. So remember, the teacher Jacob works on the whiteboard so you can appreciate the results better. Now, if you want to work along with the teacher Jacob, you already know the instructions. You have 5 seconds to pick up your book and the page of today and your pencil case. Si ustedes quieren trabajar en esta actividad junto con el teachercito Jacob, ya saben las instrucciones. Tienen 5 segundos para ir por su actividad, su libro de actividades y su estuchera. Empieza a contar. 1,
2, 3, 4, 5. Let's begin. Now, as you can see here, we have some of the geometric shapes that we discussed at the beginning of the video. On the left side, we have the ones that we have to join with the ones that appear on the other side. Del lado izquierdo tenemos algunas de las figuras geométricas que hemos estado estudiando durante el video. Del lado izquierdo aparecen las figuras que nosotros tenemos que buscar del otro lado. Quiere decir, if here we have a square, this square is the one that we have to check on the other side of the geometric shapes. Si aquí estamos viendo que tenemos un cuadrado, este cuadrado es el que tenemos que encontrar del otro lado de la figura geométrica. Okay? Once we have located, ya que lo hayamos encontrado, ahora sí lo podemos colorear del color que nosotros queramos. In the case of the teacher Jacob, I will use color blue. So, we have a square. Tenemos un cuadrado. Let's look for the same square. Vamos a buscar otro cuadrado. We have a circle, we have a rectangle. Right here, we have a square. So, it's the same geometric shape. Es la misma figura. Yes, we painted also. También lo pintamos. Remember, the color blue is my option. If you want to use a different color, there is no problem. Let's continue with the second geometric shape, which is a circle. For this, the circle, I will paint it color red. Now, of this arrow right here, de esta fila aquí, row. Of this row, de esta fila de aquí, vamos a buscar another circle just like this. Let's check. We have a triangle, we have a square, and we have a circle identical to this one. So, we paint it. Recuerden que en esta segunda fila estuvimos buscando un círculo. Ya que lo encontramos, los pintamos del mismo color. Circle and circle. Under, for the third row, para la tercera fila, we have a rectangle. For this rectangle, we can paint it with color green. Once again, these are my options. If you want to use another colors, there is no problem. Recuerden que estos colores que estoy ocupando son mis ejemplos. Ustedes pueden utilizar los colores que gusten. So, let's look for a rectangle in this row. Vamos a buscar un rectángulo en esta fila. We have a square, we have a triangle. Now also we have to be careful with the pronunciation of these two objects. This one is called rectangle. This one is called triangle. So, we continue, we have a circle, and then we have the rectangle that we'll be looking for. So, is it the same geometric shape? It is. Es la misma figura geométrica. We paint it with color green. Okay. Then, for the fourth row, para la cuarta fila, we have two geometric shapes. Tenemos dos figuras geométricas. We have a circle and a rectangle. Now, these two geometric shapes are together, están juntas. Por lo tanto, tenemos que buscar otro par similar. Here we have a square and a triangle. It's not the same pair, no es el mismo par. We skip it. Nos saltamos a las siguientes figuras. We have a circle and a rectangle. So,
So, this is the same pair that we are looking for. Es el mismo pan que hemos estado buscando. We paint it. Lo vamos a colorear. For this, I will use color purple. First, we paint the circle, then the rectangle, the circle, and the rectangle. Okay, and we have finished. The last row, for the last row, we have 3 geometric shapes, including a star. The star can also be considered as a shape. La estrella también puede ser considerada una figura geométrica. So, we have star, square, and circle. We have 3 shapes that we have to look for. Remember, these are together, they are not separate. Recuerden que estas figuras las tenemos que encontrar como están, unidas, no separadas. Entonces, en este grupo, de nuevo, star, square, circle. Here we have a triangle. No, we don't have triangles here. We have a square, yes, and a circle. But the difference is the first shape. La primera figura es diferente. Por lo tanto, vamos al segundo grupo de figuras. We have star, we have a square, and we have a circle. So this group of shapes is identical to this one. So we paint it. For this, let's use color yellow. Star, square, circle. Star, square, circle. Very good. And that's it. We have finished the activity of today. Now, that's it for today, my children. Tomorrow, we'll continue with the learning and the studying of the geometric shapes. Remember, it's important that as part of your homework, you repeat the geometric shapes of today so you don't forget. We see you tomorrow with more information, more activities, more examples, and more geometric shapes with the teacher Jacob. Have an excellent day. Take care. Goodbye.